In the academic year 2013-2014, 55,890 students enrolled in the Catholic University of Leuven. Of these, approximately 9,000 students come from abroad. However, there's a very obvious difference between the international and Belgian students in how they view the city. Most noticeably, the majority of Belgian students tend to move back to their hometowns during the weekend, which results in a wave of people returning and entering the hollowed-out city on Sunday evenings. To become a student is often seen as a transitional phase, which signifies the entrance into adulthood. It is a rite of passage to leave the parental home and step out into the world. And yet, Belgian students persistently return home to their family. Like clockwork, the city empties on the weekends and fills up again once the work week starts. We will look at this phenomenon and what it means to the students that leave and those that get left behind. Hallo, mijn naam is Sinem en welkom op mijn kot. De stad Leuven zelf, het is een heel oude stad, maar ook heel aangename stad. Ik vind het gezellig en ik vind de mensen hier ook heel leuk. Ik vind het een pure studentenstad eigenlijk, want de keren dat ik in het weekend hier was gebleven, vond ik Leuven nogal saai. Nogal dood eigenlijk, omdat, ja, opeens was het leeg. Want normaal gezien van maandag tot vrijdag is het hier altijd zo super druk. En ja, opeens in het weekend is het helemaal leeg. Bijvoorbeeld vergeleken met Genk. Ja, het is een heel kleine stad, maar daar is het altijd leeg. Maar de mensen zijn daar, ja... Je ziet altijd zo dezelfde gezichten, het verandert niet. Het zijn heel veel scholieren en een paar oudere mensen. Maar in Leuven is het zo, van maandag tot vrijdag zie je heel jonge mensen. En in het weekend zie je alleen oudere mensen. Het is zo, het contrast voel ik toch wel. En wat vind je daar dan van? Dat zoveel mensen wegtrekken uit Leuven, begrijp je dat wel? Of? Ja, ik begrijp het wel. Ze missen een familie of ja, thuis en zo. Maar ik vind wel dat ze moeten proberen om in Leuven te blijven. Dan voelt je echt dan voelt je de onafhankelijkheid echt, vind ik. Ja, wie ben ik om dat niet te zeggen? Ik ga zelf altijd terug naar huis. En waarom ga je eigenlijk terug naar huis? Ja, gewoon omdat ik mijn familie mis. En vooral dit jaar wil ik zoveel mogelijk terug naar huis gaan. Bijvoorbeeld, nu keer ik zelfs op donderdagen terug naar huis. Omdat, ik heb vrijdag geen les. Maar volgend jaar vertrek ik ook. Ik ben weg voor een jaar in China om daar te studeren. Dus ik wil zoveel mogelijk bij mijn familie zijn. Als het een heel zware week is geweest in Leuven, dan voelt de terugkeer van Genk aan als een soort van opluchting van haha, nu kan ik eindelijk rusten. Want Leuven, dat associeer ik meteen met studies. En studies kunnen soms heel zwaar zijn en dan word je daar moe van. Maar soms kijk ik echt uit om terug naar Leuven te gaan en dan heb ik zoiets van, ik wil niet terug naar Genk. Bijvoorbeeld als ik hier iets meegemaakt heb, bijvoorbeeld een feestje en dat was echt plezant en dan moet ik terugkeren naar Genk en ik wil hier eigenlijk blijven. Dus het hangt echt van de situatie af. En heb je het gevoel dat je echt in Leuven woont? Of dat je hier gewoon door de week heen gaat om te studeren? Door de week heen gaan om te studeren. Ja, ik ben hier ook maar pas, ik woon hier maar 3 jaar, maar soms voel ik me niet 100% op een plek. Wanneer je vertrekt naar Genk, welke spullen neem je dan mee van hier? Ja, mijn vuil kleren. En dan ook zo die Tupperware, hè. Die moet ik ook terug meenemen. Want ik neem soms eten mee. Neem ik nog mee mijn laptop, mijn boeken. Misschien een paar boeken daar om te lezen. En dat pak je allemaal in een koffer? Ja. En je vindt het niet irritant om elke keer die koffer mee te moeten sleuren? Ja, eigenlijk wel. Maar ik ben er nu wel gewend aan geraakt. Na 3 jaar zo van, het is gewoon routine geworden. Dan let je daar niet meer op. En heb je er ooit aan gedacht om hier de wasservice te gebruiken? Dat heb ik 1 keer gedaan. Toen ik een weekend hier moest blijven. En ja, het is niet zo leuk. Waarom? Ja, je moet al je kleren mee sleuren en dan moet je daar wachten op je kleren. En,
tijdverlies. Maar dat moet je thuis toch ook doen? Ja, want dat doet mijn mama. I actually put this in my bag. The story of the suitcase parallels the explosion of travel and tourism. As new and faster ways of transport developed, so did the suitcase become more compact and manageable. Today's rolling luggage represents fast-paced, mobile and independent travel, and is an important symbol of the cosmopolitan lifestyle. It might be hard to imagine that this particular suitcase design has been in use for less than half a century. It was only in the 1970s that the American Bernard Sadow put a strap on his suitcase to pull it across the airport. Paradoxically, this rolling luggage did not become popular until the late 80s, when Robert Plath, a pilot for Northwest Airlines, invented the rollerboard, an upright suitcase with extendable handle and 2 wheels attached to the bottom. This model also met resistance as carrying luggage was considered a man's job and was viewed as a macho thing. However, as air travel rose in popularity, luggage handling was in need of change, and slowly the rolling luggage became the new norm and a representation of easy and fast individual mobility. Perhaps the effortless way in which we travel has some drawbacks too. Could it be that the lack of physical exertion of carrying around our luggage has left us without a need to take a break from traveling? Does our new mobility hold us back from settling down and truly emerging in new experiences because it is too easy to return to our starting point? Asking an international student, such as Carlos, what he thinks about our increased mobility, the way it shapes the city, and how place and space are reconfigured, might be a nice contrast to Sinem's experience of student life. Hola, soy Carlos, soy un estudiante internacional y vengo de la Ciudad de México. Para mí, Leuven, para ser una ciudad tan pequeñita, yo no esperaba que tuviera tanta vida. Aunque sí es una ciudad de estudiantes y se nota en los fines de semana cuando se van todos los estudiantes belgas, realmente tratamos de, al menos los internacionales, tratamos de hacer que no se sienta tan desértica la ciudad. Aunque en general, para mí, Leuven parece más como un aeropuerto. La gente viene y va a cada rato, a veces por una semana, a veces por un año. Todos los estudiantes de Erasmus vienen 6 meses, un año cuando mucho, y se van. Nosotros llegamos, en mi caso por ejemplo, yo llegué hace casi 2 años y pues básicamente espero que este sea mi último año aquí y pues a ver qué sigue en esta aventura. En Bélgica apliqué tanto aquí en Leuven como en Gante. Ambas universidades me dijeron que sí, pero también tengo familia cerca de Gante, en un pueblito que se llama Drongen, y no se me hacía interesante la idea hubiera pasado lo mismo que pasa con los belgas, que yo hubiera tenido que estar yendo cada semana con mi familia y no era la propuesta. Mi tirada era más irme así a ciegas a la aventura y pues tomar el reto. Si yo me pusiera en su lugar,
y yo viviera aquí de lunes a viernes, pues me quedaría sábado y domingo también. Para mí esta es mi casa ahorita. Y para ellos, pues no. No sé, es muy raro. Incluso yo diría que me molesta el hecho de que vienen, no les interesa realmente convivir con otras personas, con otras culturas, que pues aquí es un mini universo, ves gente de todo el mundo, y son pocas las personas que realmente se interesan o que tienen, digamos, la curiosidad de aprender o de tratar de conocer otras personas. Para mí ellos vienen, estudian, se van y pues se van a su vida real, con sus amigos reales. A mí me gusta decirles su vida real porque aquí parece que es como un sueño, que vienen de lunes a viernes, estudian un rato, están en su casa con sus compañeros de la escuela, y realmente ellos se van y pues sí, y se van cada semana, además, que es bastante raro para mí ver ese fenómeno. Se me hizo muy chistoso. Mensen zien mij eigenlijk als een huismus, omdat ik echt ontzettend veel van mijn gezin hou. En ze hadden eigenlijk verwacht dat ik bijvoorbeeld, als ik naar Leuven zou komen, dat ik het super moeilijk ging hebben. Ik dacht ook van mezelf, maar ik had er eigenlijk geen probleem mee. Ik was er eigenlijk heel blij mee, ik weet niet waarom. Ja, ik heb daar eigenlijk geen verklaring over. Ik vond het gewoon super leuk om eindelijk op mijn eentje te zijn en om te weten van, kan ik eigenlijk voor mezelf zorgen als ik helemaal alleen ben. Dus. Voelde je dan ook meer volwassen? Dat wel, ja. Ik heb veel geleerd. Het was echt zo'n heel groot avontuur voor mij en ik keek er echt naar uit. Terwijl ik bijvoorbeeld heel veel mensen ken die zoiets hadden van, ja, dit is wel een avontuur, maar ik wil mijn familie niet achterlaten, mijn vertrouwde omgeving. Maar voor mij was het echt van, ja, bring it on. Dus. Hoe voelt het dan om weer terug naar huis te keren elke weekend? Een soort van onderbreking van mijn avontuur, zou ik zeggen. Dus, ik weet niet. Ik kan in Leuven precies beter ontplooien dan in Genk, omdat in Genk ik weer in die, hoe zeg je dat, comfortzone weer terecht kom. Ja, ik zoiets van, ik wil hier eigenlijk niet zitten, ik wil eruit. Als je in Leuven zit, dan kom je ontzettend veel mensen tegen uit zoveel verschillende landen. En dan, dan leert je die mentaliteit of die cultuur beter kennen en dan botst op een gegeven ogenblik en dan denk je van, tja, ik ken de mensheid toch niet zo goed. En dan moet je eigenlijk je grenzen verleggen en dat was eigenlijk wel, ja, heel speciaal, vind ik. Maar nu ik zo meer in Leuven zit, heb ik zo, ja, het gevoel van thuis een heel klein beetje kwijtgeraakt. Dus zo, ik zit in een, hoe zeg je dat, tussenpositie. Zo, ja. Everybody. And one with the hat. No sé, se me hace un fenómeno bien extraño y además siento que no están creciendo y ellos a lo mejor no quieren crecer. Yo lo pondría como en un estado de negación a crecer, a ser adultos. Zullen die twee oma's hier vragen of ze die andere kant heen willen? Als je op kot gaat wonen, hoe stel je dat dan voor?
vrijheid. En nog steeds met elke week terug naar huis, elk weekend? Ja, natuurlijk. Wonen jullie in Leuven? Nee. Studeren jullie hier? Ja, dat wel. En hoe doen jullie dat dan door de week? Blijf je hier dan? Of? Ja, wij twee zitten op kot en zij ook met een trein. En gaan jullie dan in het weekend naar huis? Zonder die koffer, ja, dan is dat bijvoorbeeld na de... Zou ik hier mijn kleren moeten wassen of zo? Maar ik zou toch wel naar huis gaan, zonder die koffer dan. Dat is niet zo belangrijk. Yo soy una persona que yo tengo muchas rutinas, pero también sé ser flexible. Para ellos la rutina es la rutina y regreso a que para ellos aquí esta no es su vida, esto es como un episodio de un programa de televisión, cortan, o como un comercial, y cortan y ya van a su vida los fines de semana, al episodio real. Pero no sé, es extraño que estén tan chavos y ya tengan esas ideas tan cerradas. El hecho de que sean tan cerrados a mí me sigue molestando porque no se dejan cambiar cosas. Por ejemplo, cuando hay que salir con ellos, tiene que ser hasta el jueves. En viernes es impensable porque se tienen que ir a su casa. Y aunque sea temprano, que no sé, quedarnos después de clase 1 o 2 horas para ir por una cerveza o ir a comer todos juntos, eso no pasa. ¿Por qué? Pues porque así son ellos. Es un fenómeno bien interesante porque Bélgica está en el centro de Europa. Viajas 2 horas hacia arriba y estás en Ámsterdam, 2 horas hacia abajo estás en París, 2 horas hacia el este y estás probablemente en Frankfurt, 2 horas hacia el oeste y estás en Londres. Para mí se me hace realmente muy tonto que estando en un lugar tan estratégico realmente no aprovechen esa oportunidad. Para mí, yo siempre lo he dicho que Bélgica en general es como una burbuja en donde están muy protegidos, muy acobijados por todo, por la misma universidad, por sus papás. Yo siento que los están maleducando los papás porque no les están permitiendo crecer. Es como un limbo entre ser adulto y que estén en el mundo real, porque terminando la maestría, pues básicamente los van a botar en el mundo real y pues a ver cómo le hacen, ¿no? Y yo creo que varios, al menos algunos de mis compañeros, sí se paniquean un poco, de que ellos piensan que no están listos, ya sea para trabajar o para vivir por su cuenta propia. Dit is dus de keuken. Kook jij hier vaak? Oh ja, toch wel zo van ja. Ik neem niet meer zoveel eten mee van thuis, dus ik kook hier wel vaak, ja. A mí me gusta mucho cocinar. Lo veo como, no, aparte de ser una habilidad y que también no a cualquiera se le da,
Me gustaría pensar que a mí sí se me da, pero bueno, esa es otra historia. Es parte de todo, porque es ir por los alimentos, porque a final de cuentas es supervivencia, pero también para mí es algo muy terapéutico, porque me permite salirme de todo lo que estoy pensando. Si tengo algún problema, es concentrarse en la comida, y se podría ver como una forma de ejercicio físico, en donde uno, cuando hace ejercicio, uno además de relajarse, sacas todas tus pues todas las malas vibras, ¿no? I will teach you how to make picadillo, which is a sort of traditional Mexican dish. Very simple. So we will use a special type of chile, of course, because it's Mexican. This is called chile chipotle. So I guess it will be nice for the camera. You should give it a whiff. It's very aromatic and very... Can I taste it? Yeah, sure. Okay, so, well, as you can see, the sauce already has coriander, so that's also flavor. And I will put the chiles. I'll put quite a bit, so it will be full of flavor. I think a lot of people think that chiles are just for making it spicy, but the real Mexican food is more about the flavors and not just being spicy for being spicy. So that's something that I really like to sort of teach here to people. I love cooking, and I like cooking for people. So I have a lot of people coming, and if they ask me, hey, can you cook for me? Sure, why not? Normally, we should add fresh vegetables and let them cook in the sauce, but I'll do it the lazy way, which is a quick way also. So I'll just add the veggies here. Maybe a bit of stir. So now the sauce reduced, and yeah, awesome. Good to go. Okay, so I'll show you how to make one. Okay, so grab one of these. I've never seen these before. No, me neither. So let's do this drying a bit. Carlos's coping strategy is related to how he never leaves Leuven. He finds certainty by returning to his roots through Mexican cooking, which helps him create a sense of belonging. Sinem, on the other hand, does not have the same urgency to belong,
Thus, she moves in and out of the city. When she packs her suitcase for the weekend, she leaves her independence and returns to her comfort zone. These coping mechanisms are necessary to deal with the fast-paced cosmopolitan world we find ourselves in today. While for many students it is a rite of passage to leave the parental home, this does not necessarily signify an entrance into adulthood. Carlos sees the coming and going of Belgian students as proof of their immaturity, as a phase of denial. For him, they do not really live in Leuven, nor do they live at home. They live in limbo. But unlike Carlos, we see this limbo as a stage of transition rather than a refusal to grow up. When we look at our own position, we see a different story that can explain this phenomenon. We see family obligations. We see financial benefits. But most of all, we see a cultural routine which is self-perpetuating. Why stay when everybody leaves? The story of the international students is different because oftentimes they lack the opportunity to habitually cross borders. For instance, Carlos passes harsh judgment on the Belgians who leave because they hollow out the city, while others feel as if this phenomenon has very little impact on their lives. Both Belgium and international students travel. We are mobile, permanently on the move. And this is reflected in our attitude towards the city. Even as we create ties, we are not bound to a specific place anymore. Our bodies may physically be in Leuven, but our minds have moved on to the next adventure. From the student's point of view, Leuven is a perfect representation of a city in transit, because the student population is completely renewed every 5 years. Students like us do not tend to settle here. For us, this city is artificial.